Hi everyone, today we're going to do grammar on page 115, Unit 9 in your English download textbook. Comparisons of adjectives and adverbs. Perbandingan adjective dan adverbs. Let's refresh our memory first. Adjective ialah kata yang menerangkan noun. For example, big house. Big ialah adjective dan house ialah noun. So the adjective big menerangkan itu rumah. Rumah itu besar. Adverb ialah kata yang menerangkan verb. For example, walk slowly. Walk ialah verb dan slowly ialah adverb. Slowly dengan perlahan menerangkan cara berjalan. Now let's look at the notes here. Comparative and superlative forms. We use the comparative to compare two or more people, things, animals, etc. Kita guna comparative untuk membandingkan dua atau lebih orang, haiwan, benda dan sebagainya. We often use the word than after a comparative. Kita biasa guna perkataan than selepas satu comparative. Maksudnya, ini adalah untuk perbandingan antara dua benda, haiwan atau orang dan sebagainya. For example, China is bigger than France. China lebih besar dari France. China is the noun, negara. Bigger is the comparative form of the adjective big. A jet plane flies faster than a helicopter. Kapal jet terbang lebih laju dari helikopter. So the jet is the noun, kenderaan. Flies is the verb. Faster is the comparative form of the adverb fast. We use the superlative to compare one or more people, things, animals, etc. with other people, things, animals, etc. Kita guna superlative untuk membanding satu atau lebih orang, benda, haiwan dan sebagainya dengan orang lain, haiwan, benda dan sebagainya. Maksudnya yang menunjukkan yang paling. We use the word the before the superlative. Kita guna perkataan the sebelum itu superlative. For example, Captain Clark is the best pilot in the company. Captain Clark ialah pilot terbaik dalam syarikat itu. The superlative here is best dari adjective good atau well dan ada perkataan the depan itu best. The best. Kalau comparative untuk perkataan good atau well is better. Sally paid the highest fare of all the passengers. Sally membayar tambah yang paling mahal antara semua penumpang. The superlative here is highest dari adjective high dan ada the di depan, the highest. And the comparative for high is higher. For other comparative structures we use, untuk ayat comparative lain kita guna as plus adjective or adverb plus as. Skiing holidays are expensive as resort holidays. Percutian ski semahal dengan percutian di resort. The adjective here is expensive. Kalau kamu nampak as, apa as, maksudnya kedua-dua benda itu sama. Not as plus adjective or adverb plus as. Staying in self-catering accommodation is not as expensive as staying in a 5-star hotel. Tinggal di penginapan yang tiada makanan disediakan tidak semahal tinggal di hotel 5 bintang. So the adjective here is also expensive. Kalau kamu nampak not as, apa as, maksudnya langsung tidak sama. Less plus adjective or adverb plus than. My trip was less exciting than the one you took. Perjalanan saya kurang seronok dari yang awak ambil. Exciting is the adjective here. Kalau ada less, maksudnya kurang. Comparative plus and plus comparative. Airfares are getting cheaper and cheaper. Tambang penerbangan menjadi semakin murah. The comparative here is cheaper. Kalau mau cakap sesuatu semakin apa, kita boleh guna itu comparative dua kali. So, cheaper and cheaper. The plus comparative, comma, the plus comparative. The more places you visit, the more knowledgeable you'll become about cultures. Semakin banyak tempat anda lawat, semakin banyak ilmu anda dapat tentang budaya lain. The comparative here is more. Kita guna ayat begini untuk menunjukkan kesan sesuatu. Semakin apa sesuatu, semakin apa jadi itu benda. Now let's look at the exercises. Exercise 3. Complete the dialogues. Use the comparative form or the superlative form of the words in brackets. Lengkapkan dialog. Guna comparative atau superlative form perkataan dalam bracket. Kalau comparative, ada yang mau tambah than, dan kalau superlative, mesti tambah the di depan. For example, A. Who do you think will do in the hotel swimming competition? Well. Kalau kita mau menunjukkan yang paling, kita use the superlative of well, which is the best. B. Joey. He swims anyone else at the resort. Ini menunjukkan lebih baik. Untuk menunjukkan lebih baik, kita guna comparative better than. Now let's look at all the other questions. 2. A. The employees at World Travel work hours than the employees at Travel Now. Pekerja di World Travel bekerja jam dari pekerja di Travel Now. Long, panjang. B. Maybe, but the employees at World Travel work the employees at Travel Now.
I had to wait 3 weeks to get my tickets last year. Mungkin juga, tetapi pekerja di World Travel kerja, pekerja di Travel Now. Saya terpaksa tunggu 3 minggu untuk dapat tiket saya tahun lalu. Slowly, dengan perlahan. 3. Self-catering accommodation is expensive than a 5-star hotel. Tinggal di tempat penginapan yang makanan tidak disediakan, mahal dari hotel 5 bintang. Little, sedikit. True, but staying in a tent is expensive of all. Benar, tapi tidur di kemah, mahal antara semua. Little, sedikit. 4. The Greek islands are in May than in December. Greek islands pada bulan Mei daripada bulan Disember. Crowded, sesak. I agree, and they are in July and August, which is peak season. Saya setuju, dan keduanya pada bulan Julai dan Ogos. 5. A. What is flight you've ever been on? Apakah penerbangan Anda pernah naik? Long, panjang. B. The one I took to Australia, and it was flight I've ever been on as well. Penerbangan ke Australia dan ia juga saya pernah naik. Boring, bosan. 6. Is the beach in Dragonera than one in Scala? Adakah pantai di Dragonera dari yang di Scala? Nice, cantik. B. Yes, but you have to travel to get to it. Ya, tapi awak kena jalan untuk ke sana. Far, jauh. Exercise 4. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the word in bold. You must use between 2 and 5 words including the word given. Lengkapkan ayat kedua supaya ia mempunyai maksud yang sama dengan ayat pertama dengan menggunakan perkataan dalam bold. Anda mesti guna 2 hingga 5 perkataan termasuk perkataan yang diberi. For example, 1. Times Square in New York is more popular with tourists than Trafalgar Square in London, as Trafalgar Square in London is not as popular with tourists as Times Square in New York. So, kedua ayat ini membawa maksud yang sama. Now, let's look at the other questions. 2. We had expected it to snow more heavily on our skiing holiday. Less. Kami ingat ia akan bersalji lebih lebat pada percutian ski kami. 8. We had expected on our skiing holiday. Ia, seperti yang kami jangka. Less, kurang. 3. I have more fun when the camp gets busier. Saya lebih seronok apabila perkemahan menjadi lebih sibuk. The busier, fun I have. Semakin sibuk, saya seronok. The. 4. We've never met people more friendly than New Zealanders. Kami tidak pernah jumpa orang semesra orang New Zealand. New Zealanders are people we've ever met. Orang New Zealand adalah orang kami pernah jumpa. Most, paling. 2 years ago, a flight to Paris was 120 euros. Last year, it was 150 euros. 2 tahun yang lalu, penerbangan ke Paris berharga 120 euro. Tahun lalu, ia berharga 150 euro. Flights to Paris are getting every year. Penerbangan ke Paris semakin setiap tahun. And going on a city break is lovely, and so is going on a short cruise. Pergi bercuti di bandar seronok, dan naik cruise juga seronok. Going on a city break, going on a short cruise. Pergi bercuti di bandar, naik cruise. As, seperti. Untuk latihan ini, kamu boleh rujuk muka surat 172 dan 173, especially to table, untuk lihat apa comparative dan superlative perkataan adjective dan adverb. So that's all for today. Thank you for watching.